we can expect like lot of vegetation and the grasslands. So that was the scenario of olden days. But nowadays, because of the recent modernization, so we are losing green cover and also the grasslands, and that is the main nesting place for insects. More than 50,000 insects are there in the nature, and that is the actually quite congenial environment which is very much required for their nesting, multiplication, and further like involvement with the nature. But this kind of a disastrous factor is adversely affecting the insect nesting and also the further multiplication and population. So keeping that in view, and especially the trees which are there in city area, actually most of the dried branches and twigs we used to remove timely. Since actually we're keeping the safety factor, so that's why actually most of the insect doesn't have proper nesting area. So keeping that in view, we want to do experimentally one insect cafe to start with, and then we want to expand 50 in such insect cafes across the different botanical gardens and hill stations of Department of Horticulture. So one such insect cafe has recently installed in Lalbagh. So that is a wooden frame structure with several compartments. In that we are going to keep the softwood small logs, medium wood and also hardwood. Similarly, we are going to keep bamboos of different size and also the straw, the dried straw. And in one compartment actually we'll keep open with certain wooden bars and like small openings in between, and also the mud in one of the components. So for example, the dung beetle require a proper mud for their multiplication and nesting. And similarly, actually the honeybee of course requires the tree branches and also the high-rise buildings for their nesting. But particularly the selected insects, they require, they will form a hive. For that also we made a provision. And other several insects, they require actually the softwood and medium wood, and they will go deep into the like wood, and they will make a nesting and further multiplication happen. And it is quietly insect generation will definitely help in pollination. So that is a very basic thing happen in nature. So pollination followed by the flowering and also the fruit setting. So that is where actually the nature is dependent. So that's why the insects are most important for the nature, and this insect cafe will act as a predator for the birds also. Most of the insects, those who multiply, it will become a predator for most of the birds, and the bigger insects will eat smaller insects. So in that way, this insect cafe will provide the basic shelter and their propagation and multiplication area, and it will help in many ways to the nature. So that's with that initial thought, we thought of actually having an insect cafe, and with the coordination of a national institute, one Mr. David has helped us through CSR. So in that way, actually insect cafe concept has arisen in Lalbagh. So actually we have only one demo piece, and then followed by there will be 10 more such big insect cafes will come up in Lalbagh, and 10 more in Kabul Park, and in across the other parks and gardens of the Karnataka Horticulture Department, we are going to have another 30. Totally, our idea is to install 30 insect cafe across the parks and gardens of our Department of Horticulture. So because actually in Lalbagh, as I already explained, most of the dead and dried branches will be removed oftenly, and also actually we can't grow grasses to a maximum height, because actually the safety is most important, and we have to maintain the beauty since thousands and thousands of people, visitors are visiting. So it may not, they may not get a proper habitat. So that's why we want to encourage them by providing congenial habitat. So that is the reason why actually we have just start of building insect. Is there any plan to? Actually we don't have idea, but actually it is to encourage all kinds of insects. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ. ಇದು ಹಸಿರಿನ ತೋಟ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೀಟ ಕೆಫೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೀಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೀಟ ಕೆಫೆ ಅಂತ ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಕೀಟ ಕೆಫೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ.
ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸವ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೀಟ ಕಪ್ಪೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ದಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿ, ಕೀಟ ಕಪ್ಪೆಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೂತು ಕೊಟ್ಟು ಕೀಟಗಳು ಉಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಿದಿರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿದಿರುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಕೀಟಗಳ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಕೀಟ ಕೆಪ್ಪೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕೆಪ್ಪೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮರಗಳಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತೂತುಗಳು ಕೊಡ್ದು ಕೀಟಗಳು ಹೇಗೆ ವಾಸ್ತವ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೀಟ ಕಪ್ಪೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೀಟ ಕಪ್ಪೆ ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿ. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಹಸಿರು ತಾಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೀಟ ಕಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಆದರೆ ಕೀಟ ಕಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೀಟಗಳು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡಿಬೋದು. ಕೀಟಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೀಟಗಳು ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೀಟ ಕಪ್ಪೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ನೋಡಿ. ಕೀಟ ಕಪ್ಪೆಗಾಗಿ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿದಿರುಗಳು ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ನೋಡಿ ತೂತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಕೀಟಗಳು ಹೇಗೆ ಅದು ವಾಸವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಜಾತಿ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೋದು, ತಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕೀಟ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿ. ಕೀಟ ಕಪ್ಪೆ ಇದು ಕೀಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲಾಲ್ಬಾಗು 240 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಮರಗಳು ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಹಳೆಯ ಮಾವಿನ ಮರ ಇದೆ. ಈ ಹಳೆಯ ಮಾವಿನ ಮರ 250 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯದಾದ ಮಾವಿನ ಮರ ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ. ಕೀಟ ಕಪ್ಪೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾದ ಒಂದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು 250 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿ ಮರ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮರ, 106 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಮರಕ್ಕಿದೆ. ಮೌನವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಸ್ಥಾವರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾವಿನ ಮರ. ಇದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ ಒಂದು ಹಸಿರು ಪರಿಸರ ನೋಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕುಟಪ್ರಾಯವಾದ ಹಸಿರಿನ ತಾಣ ಇದು. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೀಟ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಕೀಟ ಕೆಫೆನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 250 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಮರಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ದು. ಈ ಮರ ಮಾವಿನ ಮರ 250 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮರ.